My name is Reginald, a mom of 2, a wife, entrepreneur. I live in Buruburu and a happy Flexpay customer. I came to know about Flexpay back in 2020 from a friend. She bought Moko mattress. Then she referred me to Flexpay. Then there was a time I went to supermarket. Nikafanya tu shopping zangu hapa pale nikakumbuka hebu let me inquire about this Flexpay. Nikaenda, they gave the supermarket, took me through about it. Then that's how I came to know about it. With Flexpay, nime get household items, nime get fridge. Nikaanza kuilipia pole. After in 2.5 months nilikuwa nimemaliza kulipa. But sasa nimemaliza tu kulipa hivi, niko na a bigger item na ikana offer. A very good offer, like 30k, difference ya 30k. Nika call Flexpay nikawaambia, sichukue ile kitu. Kuuliza kama naweza top up. Nichukue another item. Wakaniambia why not? So nika top up. Nika hit target. Nikachukua hiyo item nyingine. Experience with Flexpay has been so smooth because number one, you don't have pressure ati ile lazima lazima unalipa, sijui ulipe on time, ufanye nini, unalipa tu at your own pace. Yani unalipa pole venye tu unafikiria. Number 2, any amount, anytime. Hata kama ni saa 6 usiku, hata kama ni 400 unaweza weka as long as you know your target. Umeshaenda identify item. Let's say item is like 100k. Hii 100k, kusave 100k, it's not even easy. So but with Flexpay, it's become more easier because unapatwa like 3 to 4 months ya kupa hiyo item. Unaweza pay any amount, anytime. Kama kuna time ile kata 400, nilikuwa baki na change ya 400 kwa M-Pesa, nikasema acha nirudishe kwa Flexpay. Nikaika hiyo 400. So with Flexpay unaweza jimanage kwa sababu namba 1 unajipatia discipline, unajipea target. So ukijipatia target ujiambie hata inaweza kuwa hata kama ni 400 per day. Ama ile siku unapata lump sum unarusha pia. Inakufanya unakuwa na ile discipline. Kama sisi wa mama venye tunakongana na pressure hapa hivi, hapa pale. Lakini kuna kitu unatamani kwa life yako, unasema kipata do hii kitu ndio ikujia. So with Flexpay unalipa pole. Number 1, hautakuwa na deni ya mtu. Number 2, hakuna siku Flexpay watakupigia simu atakwambia nani ile item yako kwa nini utoi pesa, hautaja kusikia mtu akupigia simu. In fact hawa watu ukiwa call hivi ni call zako wanangoja. Customer care yao iko sawa kabisa. Kama kuna kitu unatamani kununua, usingoje ati lazima uende chama upate hiyo pesa. Atu save. You say huwezi save. Una save unajipatia target 100k, umeka pesa yako kwa account. Kesho unasikia kuna kanini kameingia. Kabila ama lazima utoe hiyo pesa. Uende umetoa 3k, kesho unatoa. Una lose back interest ya kusave. But ukishaweka Flexpay unajua hii pesa iko kwa hakuna venye ndaitoa. Ni mimi tu ningangane. Nifike wapi? Ningangane mpaka nichukue ile item yangu nataka. Nimeachieve dreams zangu na Flexpay. Hata unaweza achieve zako. Tuondokee madeni na Flexpay. Tulipie pole, tutimize ndoto zetu.